All right, beautiful people, it's your TJ Pro, Mr. O, back with another episode. So, هنبدأ نقرأ March 2021 test EST passage 5. زي ما احنا قلنا بنيجي نقرأ الباسج ده يا شباب. We want to be active, we want to نركز على topic sentences and independent ideas with concluding sentences. اللي هنعمل معاكم دلوقتي I'm going to read the passage to show you ايه هو المفروض نركز عليها. نبدأ من الأول خالص. The following edited passage is taken from the Chemistry Properties and Tests of Precious Stones by John Maston on the specific gravity of stones. Okay, so the topic, the specific gravity of stones. The fixing of the specific gravity of a stone also determines its group position with regard to weight, color, and characteristics defining the actual stone. So بيقول لي specific gravity ليها تأثير. So شايفين الايدياز بالأزرق دولت الايدياز المهم. This is safe and very common method of proving the stone. There are several ways of arriving at this. ايه هو this؟ بنتكلم عن specific gravity وبيقول لي الطرق المختلفة. Let's go to the next paragraph. هعمل topic sentence بالأصفر. Cork is of less specific gravity than water, therefore it floats on the surface of that liquid, whereas iron being heavier sinks. Okay, so here we go. We're talking about cork, we're talking about iron, right? Cork has a less specific gravity than water. So cork floats, right? بيقعد على السيرفيس. طيب جميل. نشوف بقى details عشان انتوا بتتوهوا في details, right? So that by changing the liquid to one lighter than cork, the cork will sink in it as does iron in water in the second instance. If we change the liquid to one heavier than iron, the iron will flow on it as does cork on water. And exactly as ordinary flat iron will float on quicksilver, bobbing up and down like a cork in a tumbler of water. Again, مش لازم ما افهم كل الديتيلز دولت. اللي عايز افهمها بيقول لي برضو بيقول لي basically with regards to cork لو غيرنا الليكويد وبدل ميه نحط حاجه lighter than water. They say lighter than water, right? Or excuse me, the liquid lighter than cork. So let's say الcork specific gravity 15 بس liquid specific gravity 14. cork هيعمل ايه؟ Cork will sink. وبعدين بدينا examples. Let's continue. If therefore ناخد بالكم احنا اتكلمنا كتير عن transitions عشان بنلاقي حاجات مهمة في transition, right? If therefore solutions of known but varying densities are compounded, it is possible to tell almost to exactitude the specific gravity of any stone dropped into them by the position they assume. برضو ignore commas عشان commas cause confusion. So دلوقتي ممكن فهمتش اللي بيقول لي ايه هنا، بس لو قرأت الجملة اللي بعديها شايفين ازاي في transition هنا بيقول لي cause and effect، هيديني مثل، هيديني example, right? So again, it is ممكن نفهم, right, the specific gravity of something حسب موجودين فين في الليكويد. So اتخيلوا برضو use your imagination, right? This is a liquid, right? So لو حطينا rock على السيرفيس هنفهم الليكويد ده ايه. لو الروك نزل النص هنفهم برضو the specific gravity of the stone، او نزل تحت خالص نفهم ايه specific gravity حسب اللوكيشن بتاعتها في الليكويد. بعد كده بقى thus. So thus, if we take a solution of pure methylene iodide, which has specific gravity of 3.2, and into this drop a few stones selected indiscriminately, the effect will be curious. Okay. Notice برضو special punctuation. شايفين ازاي في colon. خدوا بالكم في الريدنج لو عندنا colons لو عندنا dashes هيبقى في information مهم, right? هيبقى في information مهم. First, right there. Then, look at this. Third, fourth. All of this is important, right? Fifth. يقول لي ترتيب حاجة. Okay. First, some will sink plumb to the bottom like lead. Second, let me see, ما خدش بالي second ده, right? Second, some will fall so far quickly, then remain for a considerable time fairly stationary. Third, some will sink very slowly. Fourth, some will be partially immersed, that is, a portion of their substance being above the surface of the liquid and a portion covered by it.
Fifth, some will float on the surface. هو بيقول أي حاجة؟ هو بيقول حاجات يعني شديد. Well, no, I mean هو بيقول basically لو احنا أخدنا you know liquid اسمه dimethylide whatever it's called, right? What's it called here? Methylene iodide. Methylene iodide ديت specific gravity بتاعتها 3.29. So if we put a rock مثلا, will a rock be float على الsurface? احنا ممكن نظن the rock has a lighter specific gravity than the liquid. So the rock هيبقى less than 3.29. But if it sinks or goes down, that means it has more than 3.29 specific gravity. In the first case, وبعد كده بصوا شوفوا ازاي عندنا transitional sentence هنا. In the first case, in the second case, in the third case, in the fourth case, right? In the fifth, هيشرح لي بقى كل ال specific gravities. So in the first case, the stones will be much heavier than 3.29. In the second, the stones will be about 3.5. In the third and fourth, the stones will be about the same specific gravity as the liquid. عشان بينزلش. Let's continue. Did I make a mistake? The first case was what? Some will sink plump to the bottom. Okay, yes, some will sink plump. Okay, let's continue reading. Topic sentence. On certain stones being extracted and placed in other liquids of lighter or denser specific gravity, as the case may be, their proper classification may easily be arrived at, and if the results are checked by actual weight in a specific gravity balance, they'll be found to be fairly accurate. كتير. بس برضه بيتكلم عن specific gravity وبيقول basically here if they're extracted and placed in other liquids of lighter specific gravity لسه برضه ممكن classify ال stones دولت ال gravity بتاع stones دولت. The solution commonly used for the heaviest stones is a mixture of nitrate and thallium and nitrate of silver. So كان بيكلمني عن ايه the solution. What is the solution? Other liquids اللي بيبدأ بيها. This double nitrate has a specific gravity of 4.7. Therefore, زي الفات, right? Therefore, such a stone as zircon, which is the heaviest known, will float in it. So the heaviest stone will float in nitrate. احنا كده ممكن نقول zircon specific gravity أقل من ال nitrate solution. For use, the mixture should be lightly warmed until it runs thin and clear. This is necessary because at 60 degrees, it is a stiff mass. A lighter liquid is a mixture of iodide of mercury and iodide of potassium. But, conjunction, this is such an extremely corrosive and dangerous mixture that the more common solution is one in which methylene iodide is saturated with a mixture of iodide until it shows a specific gravity of 3.6. And by using the methylene iodide alone in its pure state, it having a specific gravity of 3.2, the stones to that weight can be isolated. And by diluting this with benzol, it can weigh down. I want you to know, like, هو مش بيقول أي حاجة جديدة. كل ده بيشرح لي إيه عن specific gravity وإزاي إحنا ممكن نستخدم liquid specific gravity بتاع liquid عشان نطلع specific gravity of other objects, right? So lots of numbers here, but مش بيقول لي حاجة جديدة. By this point, I would give up and continue and أحل على طول عشان مفيش معلومات جديدة. مفيش معلومات جديدة, right? So let's just go to the last paragraph عشان usually last paragraph بيبقى مهم. This is especially appreciated when it is remembered that so far science has been unable to manufacture any stone of the same color as the genuine and that at the same time of the same specific gravity. Either the color and characteristics suffer in obtaining the required weight or density, or if the color and other properties of an artificial stone are made closely to resemble the real, then the specific gravity is so greatly different, either more or less at once. Again, ما جمعتش قوي آخر جزء ده. أنا عايزكم تفهموا مش لازم أجمع كل حاجة. By the time I reach here, أنا كده فهمت هيقعد يشرح لي في الأرقام والnumbers specific gravities وكده. It's important تاخدوا بالكم بالبوينت ده. شايفين ازاي احنا قرانا مثلا عايز اقول لكم about 60-65% من الباسج. Now we can solve. Don't forget specific gravity ليها تأثير على الcolor وعلى مش عارف ايه وعلى مش عارف ايه. Let's go to question number 43.
the main idea of the passage, or the main idea of the passage. التوبيك يوسف نجار. التوبيك specific يوسف نجار. Yes. التوبيك specific gravity. طيب بيقول لي عن specific gravity. To provide evidence for the methods of acquiring the specific gravity of a stone. طيب ليه قلت لي إجابة بي؟ أنا ما قلتش بيه أصلا. تراهن؟ لا يوسف نجار قلت لي إجابة بي. أنا قايلها إيه؟ لا يوسف نجار قلت لي إجابة بي. والله قايل دي إيه؟ والله قايل دي إيه؟ أنا لا الامتحان عندي كله قفل أصلا في النص. أنا ما حلتش غير 5 أسئلة وبعدين قفل مني. يعني ودي إيه كنت قفل حللها منك؟ إيه؟ إيه إيه كمان؟ بس. Okay, okay, okay. So yeah, Yusuf Ali gave it B, right? To assess the color and attributes. طيب دنيا ليه gave it B غلط؟ أنا كنت حلها بيه طيب ليه gave it B غلط؟ عشان لما حضرتك قريتها تاني حسيت انه هو كان بيتكلم على gravity of stones in liquid مش الكالر وكده. هو كان بيتكلم حتى على الكالر بس يعني هو المين idea كانت على gravity of stones in liquid. طيب نطلع المين ايديا اساسا منين في scientific passage؟ من أول باراجراف اول paragraph، هيك. واحنا قلنا اول paragraph وكلمنا عن اول paragraph اهو. ازاي identify the specific gravity, right? So here we're going to say answer B. Of course not. ايوه كلمني عن color في الاخر، بس ما دي بيجيش في الاخر، ممكن في الفيكشن بس مش في ال scientific, right? A Cork's relation, this is too specific. And to discuss the effect of temperature on specific gravity, برضو this is too specific. Thank you, Mrs. Dunya. And the question number 44. The passage is most likely written for an audience. Mr. Marwan, قلت لي ايه في number 44؟ ايوه قلت لي ايه في number 44؟ سي، ليه؟ عشان هو بيقول ميثود عشان نعرف الجرافيتي اوف ذا ستونز. هو بيشرح الماث كلها exactly. يعني الليكويد نجيبها وبيقول الماث الليكويد ده specific value بتاعتها كذا، ولو الحجر بيعمل كذا. So it's all about seeking methods. So answer C is the best answer. ليه إجابة A غلط؟ عشان هو مروان؟ ده مش بيسك ابروتش. لا، عشان هي مش approach واحدة. The basic تمام approach، بس هو بيقول لي كذا طريقة، صح؟ ايوه. So again this is a half answer. وليه مش B يا مروان؟ كان هو مش years of professional experience، هو بيشرح هو بيشرح بتفاصيل to like a beginner, right? لو واحد عنده years of experience بقى مش هيبقى محتاج كل التفاصيل دول. Remember, the more detailed something is, the more detail الكتاب, the less professional. The less professional. Just keep this in mind. Question number 45. Let's go to Mrs. Jannah Muhammad. قلت لي ايه في number 45 Jannah Muhammad؟ قلت بي. قلت لي بي. ليه قلت لي إجابة بي؟ ممكن نرجع للجملة ونشوف ليه قلت لي إجابة بي. Number line 56. ها؟ The stones extracted. طيب ايه الكونت؟ حليتي السؤال ده ازاي يا جنى؟ شفت المينينج بتاع الجملة وهو كان معناه ان هو بيعمل لها تيك اوي او تيك اواي يعني. Yeah, he's taking away, right? The stones extracted and placed, right? We take it from one place to another. So we remove the stones. Thank you, Mrs. Jannah. Derived يعني the product, the نتيجة. When you derive something عندك حاجتين وبتطلع حاجة منهم, right? Question number 46. According to the second paragraph, if a stone is dropped into a defined liquid gravity and it submerges bit by bit, then it can be assumed. قلت لي ايه في number 46 يا أستاذ يوسف؟ 46. Mm-hmm. ثانية بس سؤال تاني. second ركز معايا paragraph. يوسف. The second آه، paragraph هو هجيبها لك عارفة. من
هجيبها لك مثلا من هنا. I think it's if therefore right here. بس ممكن احطها هنا. يلا يلا هتقراها تاني يعني؟ لا ما لا حلتش انا يعني؟ اوريدي عارف طيب ايه second بقى paragraph. الإجابة بقى؟ الإجابة بتنزل تحت. نص خلاص. sorry. What's the answer, Mr. Yusuf? فاكر حلتها حلتها إجابة A. طيب ايه the stone the stone has a higher specific gravity than the liquids. إيه المثل اللي بيديها لي في السؤال؟ السؤال اه بيسألني إن لو الستون حطيناها في الليكويد ازاي defining gravity. no. ترجم لي السؤال لو سمحت، كده ما فهمتش السؤال. ازاي نحل السؤال لو مش فاهمين السؤال؟ بيقول لي if a stone is dropped، يعني لو حطيت stone into a defined liquid، مش defined liquid يعني water أو اقرا الجملة كلها، ما تقراهاش كلمة كلمة، اقراها كلها وافهم ايه المطلوب من كلها. هو مش submerged by rate، يعني وقعت شوية شوية مش على طول. يا واحدة شوية 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 مش على طول. لو عندنا الليكويد والستون ده بينزل شوية شوية، ده كده معناه ايه بالنسبة للسبيسيفيك جرافيتي؟ إن ال gravity of the stone is higher than the density of the water. نو عشان شوية شوية معناه بطيء جدا. نو it's not answer A. ولو شفت التكست، مهم ترجع التكست تاني. ثانك يو مس دنيا. لازم تشوف هنا third some will sink very slowly. اوكي اشوف مم. هنا in the third and fourth the stones will be about the same specific gravity. شوف ده. اه So it's answer B. صح؟ So it's important ترجع وتشوف بيتكلم عن ايه. بيكلمني عن second paragraph، اقراها تاني بقى واشوف الديتيلز اللي فيها. Question number 47. The graphic. Oh, this is the graphic, right? This is the graph. Um, illustrates the main idea of which paragraph? Yusuf, excuse me, Marwan, قلت لي ايه في number 47؟ first paragraph. ليه first paragraph؟ اساسا الجرافيك ده بيقول لنا ايه؟ بيورينا ايه؟ السامبل وازاي بنعمل لها جرافيتي، ازاي بنشوف نوزن specific gravity، right؟ وبيورينا different ways. Different ways to find the specific gravity. So here, لو شفت the first paragraph بيقول لي there are several ways like weighing imbalances. نوزنه. ايوه شايفين هنا بيوزنه. This is a balance. This is a weight balance. ده هنا بنوزن هنا. Very good job, Mr. Marwan. First paragraph. Let's go to number 48. 48, 49. Yusuf Nagar, which is not mentioned. احكي لي حليت ال two questions دولت ازاي الأول يوسف نجار. قريت تاني واحد. اوكي. اه so بدأت من الافيدنس. الأول. قول تاني، أنا آسف يوسف نجار. يس. قولها لي تاني. حليت تاني واحدة. الأول اوكي شفتها الأول، اوكي. بعد ما كنت قريت الباسج وعرفت الباسج، وبعدين قعدت إليمينيت امم وشفت إيه أقرب حاجة، وقمت طالع في اللي فوق، شفت المفروض إن كان في حاجتين شبه بعض، وجبت واحدة منهم وعملت دي بدي. قلت لي بقى في ايه في نمبر 48؟ 48. مش فاكر، أظن كنت قايل يا بي يا سي بي. المفروض إجاباتك قدامك. ما أنا الإجابات كلها اتمسحت من عندي من أول وان للآخر، ودخلت حتى في الحتة بتاع التست هيستوري وبصيت زي ما يكون مش حللها أصلا. مهم. النت كان عندي قطع في النص. اوكي 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 اوكي. Let me go to دنيا بقى عشان انت مش فاكر. مسز اوكي. دنيا، قلت لي ايه 48 49؟ انا كنت حلها دي. اوكي فين الافيدنس؟
الإيفيدنس كنت متلخبطة فيه بس حليته دي برضه بس أنا مش متأكدة منه. 94 to, so هنا using liquids to calculate stone specific gravity is unreliable. So المفروض 94 to 100 يقول لي عكسها صح؟ This is especially appreciated when it's remembered that as far as on the name of manufacturers. بنتكلم عن using liquid to calculate specific gravity؟ لا لا. طيب ليه قلت لي إجابة دي؟ إيه اللي خليكي تقولي إجابة دي؟ مش فاكرة بصراحة بس أنا مكنتش عارفة What's أحل up? الإيفيدنس بتاعها. Give me a better answer. عايزين حاجة يقول لي عكس ده أو يقول لي حاجة بعيد حاجة لي علاقة ب reliability. نشوف إجابة C 56 until 63. Go to 56 until 63 هنلاقيها هنا. Okay. فين هنا بيقول عكس unreliable؟ عشان what's not mentioned بالevidence يعني evidence هيبقى عكس line numbers. Okay. فين عكسها بقى؟ فين؟ مش عارفة. Using liquids can be accurate. Right there. See that? Okay. So there you go. So now we're going to say answer C. Question number 50. Mrs. Jannah Muhammad قلت لي ايه في number 50? قلت ايه؟ Line 101. Either the color and characteristics suffer. You told me answer A hurt. احنا بنتكلم عن ايه؟ يعني بنتكلم عن ايه Mrs. Jannah? الجرافيتي. No, we're talking about color. We're talking about characteristics. Can you hurt color? No. No. It's illogical. صح؟ هو بيقول لو عملنا حاجة ده هيأثر على الcolor ده هيأثر على الشكل. So therefore be affected. بنتكلم عن color. You affect color. Question number 51. Mr. Whose turn is it? Finally, let's go to Mr. Marwan. 51 to 52. Tell me please, sir. قلت لي ايه في 51 و 52. Unmute يا مروان. ايوه 51 52 قلت لي ايه؟ عملتها A و A. It can be inferred that the use of dense liquid will weigh down the stones when weakened. Okay, A with A. Okay, let's see that. 56 to 63. But why? فين هنا بيقول لي ال heavier liquid or dense liquid will weigh down the stones if weakened. هو انا 51 عملتها A بس 52 يعني حلتها اي حاجة. لو ما لقيتش مش عارف. evidence إجابتك غلط يا مروان. That's something you ايوه need to understand, right? وده حاجة أنا عايزاكم تتعودوا عليها. أوكي أنا مقتنع ب A. شفت evidence ما لقيتش evidence A غلط خلاص بقى لازم نبص على حاجة تانية. Right? أنا لازم نبص على ايوه حاجة تانية. So أقول لك الإيفيدنس الأول 66 until 69 هعمل copy paste أشوفها في السريع هنا. 66 until 65, 66 until 69. Let's go back down here. Okay, so هتبقى which answer دي. indicates? So it can be further the use of dense liquids allows for the heavy stones to be tested. صح؟ شوفنا هنا this double nitrate has specific gravity 4.7, therefore such a stone as zircon, which is heaviest, will float in it. So here, because it's so dense and heavy, a liquid نقدر نقيس specific gravity بتاع zircon, and that's the heaviest stone. So answer D is the best. Exhibit B and C ملهمش support. So that can passage number 5 of the March 2021 test.